Hare Rama
17, the Lord agrees to become Aditya. Който всъщност е цялата Вселена. So once more, Vishvaya, Vishva Bhavana, Stiti Samyamaya, Svairam Grihita Purushakti Gunaya, Bhumne, Swastaya, Shashvat, Uprabrinhita Purna Bodha, Vya Paditatma Tomase, Хорее Намасте. Мои скъпи Господи, Ти си се проникващата божествена личност, Ти си напълно независим, създаващ, поддържащ и унищожаващ този свят. Въпреки че ангажираш своите енергии за целите на това творение, Ти си винаги установен в своята изначална форма и никога не правиш от тази позиция, тъй като Твоето знание е непогрешимо и то е вярно във всяка ситуация. Ти никога не си заблуждаван от илюзията. О, мои скъпи Господи, нека да Ти дам моите смирени почитания. Mukam kuro dibachlam magamangayate garim Pataram Bande Sri Gurun Dinatadram Paramananda Madhavam. So Srila Prabhupada's purport to this verse is giving us great light. И така коментарът на Шрила Прабхупад ни просветлява много. Everyone here would like to become fully Krishna conscious. Всеки, който е тук в момента, иска да бъде напълно Кришна съзнат. But it's made very, very clear here that to become fully Krishna conscious in this lifetime is not merely a matter of sentiment. Но за да станем напълно Кришна съзнати в този живот, не е въпрос на някакви чувства, някаква сантименталност. So sentiment, yes, I would like to be Krishna conscious. That is sentiment, and that's good. И настроението, аз искам да бъда Кришна съзнат, това е добре. But furthermore, one must become qualified. Но нещо повече, човек трябва да е квалифициран. And the qualification Srila Prabhupada has presented in the form of this verse from Chaitanya Charitamrita quoted in the purport. И качествата, които трябва да притежава такава личност, са описани Шрила Прабхупада в този текст, който цитира от Chaitanya Charitamrita в коментара. The language of this verse is very clear. Езикът на този стих е много ясен. So the first word is siddhanta. So, just like there is the word Vedanta, Vedanta means the conclusive knowledge of all the Vedas. И тук е употребена думата сиданта. Тя напомня за думата веданта, която означава заключението на цялото ведическо знание. So siddhanta goes even beyond Vedanta. А сиданта отива дори отвъд веданта. Because this siddha means essence. Защото сида означава същност, есенция. Just like in Bengal, I think everybody knows the preparation mashed potatoes. You boil up potatoes and you mash them. So in Bengal this is called alu siddha, which means, siddha means like essence. So the essence, alu means potato. So it means potato in essence. И също всеки знае това ясти картофеното пюре и то се нарича в Бенгал алу сида. Есенцията, същността на картофите. So siddhanta means the conclusion of the essential knowledge of Krishna consciousness. Сиданта означава заключението на цялото съществено знание в Кришна съзнание. You see, Vedanta means the conclusion of Vedic knowledge, but not all that is, in fact, we can say most of what is in the Vedas is not actually essential to Krishna consciousness. И Веданта е заключението на Ведите, но не всичко, което е във Ведите, е важно за Кришна съзнание. You know this, Krishna explains this to Arjuna in the Bhagavad Gita. Знаете, Кришна обяснява това на Арджуна в Бхагавад Гита. What is that verse? Who knows? Just slipped my mind. No. The one about the Vedas mainly deal with the modes of material nature. Traiguna Vishya Veda, Nistraiguna Bhavarjuna. Yeah. So he says, Nistraiguna, rise above these modes. Той му казва в този стих, издигни се над тези три гуни, три проявления. So this is another sense of the word siddha comes out. When one is above the modes of nature,
This is the liberated position, and that is also called siddha. Друг смисъл на думата сида е когато човек е освободен и е над гоните на материалната природа. Това означава сида. So, so in the position of liberation, then madbhaktim labate param, Krishna says in 18th chapter. That is where real devotional service actually begins. И в това освободено състояние Мак Бхактим Лабате Парам, казва Кришна в 18 глава, тогава започва истинското предано служение. Real devotional service is not actually happening under the modes of material nature. Истинското предано служение всъщност въобще не става под гоните на материалната природа. That is called Mishra Bhakti. There is bhakti, there is devotion, but Mishra means mixed or impure. Това се нарича Мишра Бхакти. Мишра означава смесен, нечист. And I was just reading yesterday purport where Srila Prabhupada was saying that there are 4 levels of devotional service. 3 of them under the modes of nature. That means Tamogun, Rajogun, Sattvagun. И така вчера четох един коментар от Шрила Прабхупад, който обяснява, че има 4 нива на предано служене. Първите 3 от които са под гоните на материалната природа. Сатва, Раджо и Тамо. Yes, and one, the fourth, is transcendental, in the Turiya stage. И четвърто състояние се нарича Турия и то е трансцендентално. Turiya means the fourth stage, beyond the 3 modes. Турия е четвъртото състояние на съществуване над гоните. So Prabhupada, in explaining this, there's a very interesting sentence in this purport where Prabhupada said, the first 3 are simply meant for maintaining the material world. Прабхупад има много интересно изречение в този коментар. Той каза, първите 3 са предназначени за да се поддържа този материален свят. And so that means they manifest as varna ashram dharma and the mixed activities of the Vedas. И те се проявяват като варнашрам дharma, смесените дейности, посочени от ведите. Elsewhere, Srila Prabhupada explains that the karma mishra bhakti means devotional service mixed with an interest in fruitive gain, that will lead one to the heavenly planets. И Прабхупад обяснява, че карма мишра бхакти, отдаването на служене, но със желание за резултатите отвежда човек към райските планети. So bhakti, it's devotional service to Krishna. И това е бхакти, предано служене към Кришна. But it is mixed with the karma attitude. Но е смесено с настроението на карма. So then one can go to Svargalok. Тогава човек може да се отправи към Сваргалок. And then the jnana mishra bhakti, one can achieve liberation in Brahma Jyoti. Гьяна мишра бхакти, чрез него човек може да се освободи в Брахма Джьоти. Or there are also other stages of liberation, but actually pure devotees want none of these mokshas. Има и други нива на освобождение, но чистите пренодади не се интересуват от тези освобождения мокша. And then there's yoga mishra bhakti, and by this one can come to know of the potencies, the creative, mystical potencies of the Lord, by which this whole universe is manifest, maintained and destroyed. Има йога мишра бхакти, чрез която всъщност една личност може да разбере съзидателните мистични сили на Бога в това творение. But all of that just pertains to the material world. Но всичко това е свързано с материалния свят. Or in the case of liberation, it's getting out of the material world. Или в случай на освобождението, то е освобождаване от материалния свят. But that is still in reference to the material world. Но все още е свързано, има отношение към материалния свят. Like I was giving the example of cup of water. Както дах примера с чаша вода. So when you lift the cup of water to drink it, this is called sankalpa. This means, my desire is bringing this water near to me. Когато вдигам чашата за да пия, това е санкалпа. Желание да пия тази вода. Now generally that's when we say, oh, attachment. Това, което ние казваме е привързаност, привързаност. But when I put the water down, vikalpa, I'm also attached to it, you see? To put it down, I'm still holding it, you see? So that is also attachment. Но викалпата е също вид привързаност. Въпреки че оставям тази чаша, искам да оставя на масата, аз все още държа, нали? So sankalpa, vikalpa are two phases of the material mind. Така че санкалпа и викалпа са двете страни, две лица на материалния ум. So I can accept this world
for enjoyment, or I can reject the world out of disgust, but I'm still within the material mind. И аз мога да приема този свят, за да му се наслаждавам, или да го отхвърля, защото съм отвратен, но все още аз съм с материален ум. So this rejecting the world, that is the desire for liberation. И това отхвърляне на материалния свят е желанието за освобождение. And therefore it is called moksha kama in Bhagavatam. Kama means lust. Moksha means liberation. So even to desire liberation is another kind of lust. И Шримад Бхагаватам използва думата мокша кама за това настроение освобождение от материалния свят. Мокша освобождение, но кама си остава поход. So again, these forms of devotional service are under the modes of nature. И така тези форми на предано служене са под гоните на материалната природа. Srila Prabhupada says, he is writing, as I was reading yesterday, that pure devotional service only concerns loving affairs. И той, Шрила Прабхупад казва, че чисто предано служене се отнася само до любовните взаимоотношения. So, to achieve this pure devotional service, then siddhanta balya chitte. One must very strongly, chitta means to understand, and balya means very strongly. So one must very strongly understand siddhanta. В този стих са употребени думите балия, чите. Балия е много силно, много дълбоко, а чите е разбиране. Човек трябва да разбере много добре. So Prabhupada translates this as meaning that one must know the Lord's glories as far as possible to understand. И Прабхупад превежда този стих, като казва, човек трябва да познава славата на Бога, доколкото му е възможно. And then the verse goes on, na kara alas. So na of course means do not, and kara means activity, like we get from that word karma. So kara means to do something, and alas means lazy. So in other words, what it's saying is, do not be lazy in this. Do not be lazy in understanding siddhanta. Да не сме мързеливи за разбирането на сиданта. So, then, iha haite Krishna lage sudrida manasa. And then in this way, we can actually come to full Krishna consciousness. И последния ред ни казва, по този начин можем да станем напълно Кришна съзнати. And then Srila Prabhupada goes on to explain the universe is nothing but the external potency of the Lord. И Шрила Прабхупад продължава да обяснява, този свят не е нищо повече от външната енергия на Бога. Whatever we see in this universe is but an expansion of the potency of the Supreme Personality of Godhead. Каквото и да видим в този свят е само експанзия на енергията на Върховната Божествена личност. So this is siddhanta. Ето това е сиданта. Vasudeva Sarvamiti. To see Krishna in everything. Vasudeva Sarvamiti, да се вижда Кришна навсякъде. There is a purport, again I was reading yesterday or the day before, Bhagavatam purport, where Srila Prabhupada is explaining the first verse of the Chatushloki Gita in the 10th chapter of Bhagavad Gita, verse number 8. И един друг коментар на Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада обяснява първата от Чатуршлоки на Бхагавад Гита, това е 10 глава, 8 стих. So this is a verse that's very commonly one of the first that devotees will memorize when they start to learn verses. И това е един от стиховете, един от първите стихове, които преноданите обикновено научават. And there Krishna is saying, just along with what we've been reading here, Krishna says, Aham Savasya Prabhavo, which means that from me everything has come out. И в този стих Кришна казва, от мен произлиза всичко. Exactly like Prabhupada says here. Prabhupada writes, just as the sunshine and heat all over the universe are expansions of the sun. Както Шрила Прабхупада обяснява, както слънцето и топлината са експанзии на слънцето. So the word prabha means effulgence. Думата прабха означава сияние. The sunshine is the prabha of Surya. Слънчевата светлина е прабха на Суря. So Krishna says, Aham Savasya Prabha Vo. So everything, Savasya, everything is coming out of me like
sun rays are coming out of the sun. Exactly this is what Krishna is saying. Кришна казва точно Сарвасия Прабхава. Всичко произлиза от мен, както слънчева светлина излиза от слънцето. And matak sarvam pravartate. Pravartate means to flow out like a river. So everything is flowing from me. И правартате, всичко проистича от мен, както реката тече. Всичко проистича от Кришна. Then, from this he goes on to speak of how one becomes his devotee. И след това в този стих Кришна ни казва как някой може да стане негов предан. He says, iti matva, one who knows this. Той казва ити матва, този, който знае това. Iti matva bhajanti mam. Then that person will become my devotee. Баджанте мам, този, който знае това, ще стане мой предан отдаден. Iti matva bhajanti mam. Buddha bhava. So Buddha means in that knowledge, bhava samamvata. Situated in this knowledge, then he will worship me with full bhava. So that means full care, full attention. It also means with full loving emotions. Буда бхава саманвита. Буда означава този, който знае, а бхава саманвита. Той ще ме обожава с преданост, с много внимание, много загрижено, с пълна преданост. Because he will again understand there is nothing other than Vasudeva, than Krishna. Защото такива личности разбират, че няма нищо освен Васудева, Кришна. Everything is either Krishna directly or Krishna's energies. Всичко, което съществува е или Кришна директно, или негови енергии. There is nothing apart from Krishna. И няма нищо, което е извън Кришна. And this is what Maya means. И това е, което означава Майя. Maya means to think that something is separate from Krishna. Майя означава да си мислим, че нещо е отделно от Кришна. That here is something that has no relation to Krishna, but it has relation to me. Ето тук има едно нещо, което няма връзка с Кришна, но има добра връзка с мен. In other words, I am the one determining the value of this thing. Така че аз съм този, който определя ценностите в този свят. Because it is mine, Защото те си мои. not Krishna's. А те не са на Кришна тия неща. So this is Maya. И това е Майя. And someone who is in Maya cannot serve Krishna purely. А този, който е в Майя, не може чисто да служи на Кришна. You see? Therefore, their service to Krishna is motivated. Те могат да служат такива хора на Кришна, но понеже поддържат в съзнанието си Майя, всичко това е ограничено и нечисто тяхното служение. They are serving Krishna in order to maintain their Maya. Всъщност те служат на Кришна, за да поддържат своята Майя. And that is why, but this is serious. This is exactly why Srila Prabhupada says the devotional service under the modes of nature is simply meant for maintaining. So this is mundane religion. И това е светска религия. So just like, Srila Prabhupada said, even the Christians, they are also kind of devotee, kind of Vaishnava. Шрила Прабхупад е казал, християните също са предани, те са вид вайшнави. But their prayer is, give us this day our daily bread. And it's all about gimme, gimme, gimme. Но техните молитви са много, дай ни насъщния хляб всеки ден. Има много дай ми. And when you study the Christian religion, you see they have very little idea of what they can give to God. И ако изучавате християнската религия, ще видите, че те имат много малка, неясна идея какво могат те да дадат на Бога. Practically there is no idea. На практика всъщност няма идея. And practically it is just one way, you see, that there is God, He's all powerful, He's all merciful, we don't do anything, we just believe in Him, that's all, you just believe in Him. But you can believe in anything. But anyway, now you believe in God and then He will bless you, He will save you, everything He will do. And you do nothing. Виждате ли, взаимоотношенията само от едната страна, има един велик всемогъщ Бог, който е много милостив и вие няма нужда да правите нищо, само повярвайте в Него и Той ще направи всичко за вас, ще ви даде каквото искате, ще ви спаси. Просто всичко, само трябва да повярвате и да не правите нищо. So, analyzing this frankly, we have to say this is very selfish. Но ако анализираме това съвсем директно и открито, трябва да видим, че това е много себично. And all of this mixed Mishra Bhakti, you find this selfishness.
И всичката тази смесена Мишра Бхакти има тази себичност. Because there's a condition. Защото има условия. The condition is, yes, I will serve you, Krishna, if you provide me with my material needs. И такъв начин на мислене е следния. Кришна, добре ще ти служа, но ако ти ми осигуриш тези неща, които ми трябва. Or if you deliver me from suffering. Или ако ме спасиш от страданията. But actually pure devotional service has nothing to do with these motivations. Но всъщност чистото предано служение няма нищо общо с тези мотивации. The motivation is love. Мотивацията е любовта. And you know, I mean everyone understands this about love, that if there is really love, then there is just no obstacle. There's no obstacle considered. Всеки разбира какво е любов. Ако има истинска любов, няма никакви препятствия. This is, you know, all the tragic romantic stories of history, Romeo and Juliet and all this. You know, their love was suicidal. Romeo and Juliet. There was no hope. They were suicidal, but still they loved each other. They couldn't give it up. И тези трагични романси сте чували за Ромео и Жулиета. Те завършват с самоубийства, но въпреки това не изоставят своята любов. You see, this is no motivation. You know, there's no chance for them, but still they love each other. Виждате, няма никакъв реален шанс за тях да бъдат заедно, но те въпреки това се обичат. So this is pure devotional to Krishna. It's like that. There is no consideration whether, you know, I have a roof over my head or not. You know, there's no consideration whether I am liberated or not. И чисто предано служение прилича на това, тази история. Един чисто предано дай не се грижи дали има покрив в главата си или няма, просто не се интересува тези неща. Just that I love Krishna and I must serve him and I can't give that up. Има едно нещо. Аз обичам Кришна, искам да му служа и не мога да изоставя това. So then again we come back to this question, then how does one who is conditioned under the modes of nature come to such a level of pure devotion? Но отново да дойдем на въпроса, как личност, която е обусловена под гоните на материалната природа, може да стигне това ниво на чисто предано служение? And again, this is the answer. Siddhanta balya chitte na kara alas. One has to understand the siddhanta, which is Vasudeva Savamiti, that everything is Krishna, and that is the reality, that is the fact, that is the truth. И отговорът е следният, че човек просто трябва да разбере сиданта, че Васудева Савамити, Кришна е всичко и това е факт, това е реалността. So one has to understand this in detail. Но човек трябва да разбере това в подробности. Not kara alas, without being lazy. Накара алас, без да бъде мързелив. And this siddhanta is what Srimad Bhagavatam is all about. This is all that the Bhagavatam is teaching throughout 12 cantos. И сиданта е това, на което учи Шримад Бхагаватам всичките си 12 песни. You see, from canto 1 to canto 12, the Bhagavatam is simply dealing with this siddhanta. От първа до 12-та песен Бхагаватам се занимава само с сиданта. You see. Now, how do we find Srimad Bhagavatam, the philosophy? И как ние разбираме тази философия на Шримад Бхагаватам? All the details, for instance, of the stages of creation. Всички тези детални описания на стадиите на съзиданието на света, that are given in the second canto and third canto and other cantos also. които са дадени в втора, трета и други песни. So sometimes when we're reading these things, we think, oh, this is so technical. My brain is getting tired. Когато четеме тези неща, и си казвам, о, това е много технически моменти тук. Моят ум става много изморен. Maybe I should just turn to the pastimes. Може би айде да прехвърлим на забавлението. I like the stories, I don't know, all these other things I can't understand. Аз обичам истории, разкачета и тия неща не ги разбирам много. But you know, this is alas, this is laziness. Това са нищо алас, това е мързел. Because these details of creation, yes, they tax the brain, but your brain is full of mud and has to be cleaned. Да, тези всички неща свързани с творението, те наистина така малко изискват напрежение на мозъка, но понеже мозъкът ни е пълен с кал, тя трябва да бъде изчистена там. Prabhupada said not just mud, he said cow dung.
Шила Прабхупад не казва дори кава, ми казва кравешка тор направо. And so the brain has to be washed, Prabhupada said. Така че така е пълне с тор. Умовете изпълни с тор, те трябва да бъдат измити, каза Прабхупад. Therefore he agreed, yes, we are brainwashing. И Прабхупад се е съгласил, да, ние пречистваме мозъци. Because your brain is full of stool. Защото мозъка ми наистина е пълен с изпражнения. And then next sentence he said, actually you have no brain at all. This is not brainwashing, we are brain giving. Всъщност Прабхупад след кратка пауза следващото изречение казва, всъщност вие въобще нямате мозъци. Така че ние не просто пречистваме мозъци, ми първо даваме мозъци. And brain in this sense means to understand a siddhanta. Мозък или ум означава следното нещо, да се разбере сиданта. To understand how Krishna is everything. Просто да се разбере как Кришна е всичко. You see? And this is what Bhagavatam gives us, that realization. И Шримад Бхагаватам ни дава тази реализация. So yes, it is a very detailed, complex subject matter. И всъщност това е много детайлен, много сложна тема. But the fact is, if we are lazy about these details, then our mind will remain impressed. This is called in Sanskrit samskara. So this is psychology. That the mind is carrying with it so many material impressions and material associations. Този въпрос не е прост, но наистина, ако ние не направим това, ако продължаваме сме мързеливи, това е термин в психологията, самскара се нарича, умът пази своите материални впечатления в себе си. And so these will remain in the mind. They will not go away by themselves. И тези материални впечатления няма да си отидат сами от ума. We have to work on ridding our mind of these samskaras. Ние трябва да полагаме усилия, за да освободиме ума си от тези самскари. And if we don't, they'll just stay. И ако не го правим, те ще си остават. And they will continue, and they will affect the devotional service that we're trying to perform. И те ще влияят със сигурност на нашето предано служене, което се опитваме да извършваме. So you see, by becoming educated in this siddhanta, then we understand in detail how this universe has come out of yajna, sacrifice, the sacrifice of Lord Brahma to Lord Krishna, Lord Vishnu. И когато се образуваме в тази сиданта, ние ще разберем как целият свят се е появил от просто яги, извършено от Брама към Бог Кришна, Вишну. We understand how. So the beginning of the universe is yajna, the middle of the universe, in other words, the purpose, the reason this universe exists, is simply for sacrifice. И причината на това творение е ягия, и също и поддържането му, и смисълът на този свят е да се извършва жертвоприношение. And in the end, as the Vedas themselves declare, this universe will be consumed in a fire of yajna. И край на този свят, както казват ведите, също чрез ягия, жертвоприношение, този свят ще бъде погълнат, унищожен огън. And so therefore the purpose of the human life, this body is also simply yajna, yajna vai Vishnu. We use this body in sacrifice to the Lord. Човешкото тяло не е нещо повече, освен средство да се извърши тази ягия, жертвоприношение към Вишну Бога. And there's a nice sense to the word, at least in the English language. Unfortunately, in so many other languages, they have some other... Maybe you can derive the same sense from the word sacrifice in your language, I don't know. But in English it's very clear because it comes from Latin. So sacrum facere, which in Latin, which means to make, facere, to make, like factory, you see? Actually it comes from that word, factory, facere in Latin. So to make, facere, sacrum, sacred. So sacrifice is actually a transformation. Something is, another word from Latin, profane. Something is mundane, in other words, material, polluted. But by sacrifice, it becomes pure, it becomes sacred, it becomes holy. This is the sense of the word. Така поне на английски се вижда връзката с думата на санскрит, sacrifice. Т.е. да се направи нещо
думата идва от латински, беше обяснена, просто жертвоприношение. Did you just say that sacrifice is a Sanskrit word? The meaning is the same as... No, I was just saying the English word sacrifice from Latin. I didn't say anything about Sanskrit. Sorry. Просто намира корена си в латински и там смисъл е абсолютно същи да се направи пречистваща церемония, пречистване на дейностите. Yeah. Now, as far as Sanskrit, the word yagya, sacrifice, is also a name of the Lord. So in that way, you see, the same idea is established. В санскрит думата ягия е име на Бога и същата истина е установена. You see, so everything is produced out of yagya, sacrifice, but yagya ultimately means Vishnu. Yagya vai Vishnu. И всичко се възпроизвежда, този свят се появява чрез ягия, но в крайна сметка ягия означава Вишну, за Вишну. And so therefore in the third chapter of Gita, Krishna says, Nityam jagye pratishtita. That the absolute truth, this knowledge of the Supreme Lord, is eternally pratishtita, established within yagya. И затова в трета глава на Бхагавад Гита Богът казва, че този свят всичко е установено вечно в ягия. I mean, there's so many verses that come to mind to explain this point. В съзнанието ми идват толкова много стихове, които могат да обяснят същия този момент. So, from the sixth canto also, it says the sacrificial activities, devotional activities, all of this is originating from the service of Goddess Lakshmi to Lord Narayan. И в шеста песен на Шримад Бхагаватам там се казва, че всички дейности в предност, всички жертвоприношения, източника им е дейностите на Лакшми към Нараян. So if we take up this process of sacrifice, devotion to the Lord, sacrificial devotion, then we are actually, connecting ourselves with her service to Vishnu. И също ако ние започнем да извършваме такива дейности в преданост, жертвоприношения, се свързваме с дейностите, нейните дейности към Вишну. And that means then our whole life has become purified. Означава, че нашият целият живот е пречистен. So anyway, so many ways to understand this, and this is what we should be doing. We should be understanding this. Толкова много начини да разберем това и точно това, което трябва да правим, да разбираме тези неща. So that these material samskaras will not be able to remain. Така че тези материални самскари да не останат повече. You see, and the most clear example of this samskara, material impression on the mind, is the way man sees woman and woman sees man. И най-типичният пример за самскара или материално впечатление в ума е мъжът вижда жена и жената вижда мъж. You see, as soon as woman sees man, man sees woman, then this, all kinds of impressions are there in the mind, and they become awakened, and desires come out, and this is Maya. И мъжът вижда жена, жената вижда мъж и всички материални такива, свързани с това, концепции и разбиране се пробуждат в ума и става пълна Мая. And these are things that we're carrying in our own mind. It's not the fault of the woman or the man that we're looking at. It's already there in our mind. И това е нещо, което ние пазим в ума си и не е виновен обект на мъжът или жената срещу нас. It's enough. You don't even need to see. A man doesn't need to see a woman. He has his own mind already. So many impressions of women in the mind itself. Виждате ли, мъжът няма нужда да гледа жени пред себе си. Той има толкова много добри впечатления от жени и той ги пази в ума си. And this impression is all associated with sense gratification. И всичко това е свързано с сетивно наслаждение. You see? So as I said, this will not go away by itself. Разбирате ли, всичко това няма да си отиде от само себе си. We have to take effort. This is why the verse is saying one has to understand siddhanta balya chitte, very strongly, have a very strong understanding of siddhanta. Ние трябва да имаме много сериозно, много дълбоко разбиране за сиданта. So that then the association will be when man sees woman, woman sees man, that this is an item of sacrifice. И тогава, когато мъжът вижда жената и жената мъж, това ще е част от жертвоприношение. This is a creation of the Lord meant simply for sacrifice.
Това е творение на Бога, създадено за жертвоприношение, пречистване. And this is, in Vedic culture, this is what a marriage is all about. И в ведическата култура за това е сватбената церемония. It is called Vivaha Yagya. Vivaha means the bringing together of the two, man and woman. Yagya means sacrifice. И тя се нарича Виваха и Ягия. Виваха е събирането на мъж и жена, а Ягия е жертвоприношение. So everything that happens between husband and wife is again, it's supposed to be a reflection of the relationship of Lakshmi and Narayan. И това, което става в такъв брак, е, че той става като някакво отражение на отношенията между Лакшми и Нараян. Their relationship is the very essence of yagya, sacrifice. Всъщност техните взаимоотношения между Лакшми и Нараян е същността или есенцията на жертвоприношението. I was explaining that yesterday. I was saying how Lakshmi Narayan, that is Svakiya, that is married. They're married. A properly bona fide husband, wife. Вчера ви обясни как Лакшми и Нараян са по всички правила, те са съпруг и съпруга, всичко е авторизирано. And even Radha and Krishna, they have one aspect of their lila in which they get married too. А дори Рада Кришна, те имат един аспект, в момент тяхната лила също са съпружеска двойка. So this is the point that then proper behavior for us to follow is established by their example. И правилното поведение е установено от техния пример. So everything that they do is again sacred, holy. Всичко, което те правят е свещено, чисто. And there's these wonderful verses in the Bhagavatam that explain how everything comes out of the whole material creation is coming out of this relationship between Lord Lakshmi and Goddess Narayan. Има прекрасни стихове Шримад Бхагаватам, където се обяснява, че всичко в този свят произлиза просто от взаимоотношенията между Лакшми и Нараян. In other words, everything makes sense. You see, it has its ultimate sense there in their relationship. И там се обяснява, че всичко има своя смисъл само в тяхните взаимоотношения. So by becoming conscious of the relationship between the Lord and his personified potency, then that is this siddhanta. И само взаимоотношенията между Богът и неговата олицетворена енергия, това е истинската сиданта. Because that energy, that potency includes everything. Защото тази потенция, тази енергия включва всичко. It includes you and me. Включва вас и самият мен. So to realize this in full, what does it mean then? It means you are realizing your own relationship with the Lord. Да реализирате това означава какво? Да реализирате вашите лични отношения с Бога. And so when we come to this siddhanta baliya chitte, this very strong, clear understanding of this, you see then everything is flooded with the light of transcendental knowledge. There is no shadow in which Maya can hide. И когато ние дойдем до този момент сиданта, балия, чите, имаме дълбоко и чисто разбиране за нещата, тогава всичко в нашия живот е светлина и няма место за Майя къде да се скрие. Okay. All material desire, and this is also a great science, it's a very wonderful knowledge, but how all material desire in our heart, it's emanating out of avidya, ignorance. И всъщност това е една много изключителна висша наука, как всички материални желания в нашето сърце идват от авидя, невежеството. So as long as the soul is covered by avidya, докато сърцето е покрито от авидя, then our consciousness, our mind, is going to be permeated by material desires. Нашето съзнание, нашият ум ще бъде винаги проникнат от материални желания. And so again, this avidya must be removed. И отново тази авидия трябва да бъде премахната. In order to come to this pure consciousness, Vasudev, Sattva consciousness, Vasudeva, Savamiti, to be able to see Krishna everywhere. За да достигнем това чисто Vasudeva Savamiti съзнание, да виждаме, че Кришна е навсякъде. So this avidya is primordial. This is, like Prabhupada said, since time immemorial. Тази авидия е просто от незапомнени времена. This is going back to the soul's first entry
into this material existence. Нейните корени се намират още в момента, в който душата влиза за първи път в материалния свят. It's a great science. It's all presented in Bhagavatam. И всичко това е голяма наука. The soul is first coming into this ignorance within the body of Mahavishnu. Душата първо влиза в това невежество в тялото на Махавишну. So Mahavishnu is sleeping in yoga nidra, but the conditioned souls within his body, they are in susupti. Susupti means total unconsciousness. И Махавишну и своя мистичен син са йога нидра, но душите, които са в тялото му, те са в състоянието сушупти, непроявено състояние. And that total unconsciousness is the basis of everything that follows in, the unfoldment of material creation. И това е състояние на пълно безсъзнание, никаква представа за това, което ще става в този свят. That total unconsciousness or avidya, ignorance, is the first covering of the soul. Това първо пълно безсъзнание, авидя, е първото покритие на душата. It's called the karana deha, the causal body. Това се нарича карана деха или причинно тяло. Just like Mahavishnu is called Karana Dakashayi Vishnu. А Махавишну се нарича карана дакашай Вишну. So he lies on the causal ocean. И той лежи в причинния океан. Karana, causal. And we, being held within his Chit Shakti, his potency of unconsciousness, we are embodied by Karana Deha. А ние, такива, които сме в неговата ачит шакти, неговата енергия, сме в нашите карана деха. So within this Karana Deha are embedded all the desire seeds, the kama bija. Тази карана деха са всички кама биджа или всички семена на желанието. And so in order for them to grow, they're seeds, so they want to grow. So it's like the Karana Deha is like the soil in which they are planted. И понеже те трябва да поникнат, карана деха и тялото, почвата, в която те могат да поникнат. So in order for them to grow, then there has to be further creation. Но за да порастат, трябва по-нататъчно сътворение. So then emanating from Mahavishnu comes Garbhodakashay Vishnu. И затова карана дакашай Вишну веднага експандира Гарбhodakashay Вишну. So then from him there comes the next stage of embodiment or material consciousness, which is the linga stage, subtle stage. И от него The whole universe is manifest but in a subtle form. целият свят е проявено в финна форма. And that is equivalent in our body because this human body we have is called Chudra Brahmanda, which means a small universe. Нашето материално тяло се нарича малка вселена. So within this small universe of our body we have the linga sharira. We have the subtle body or astral body, it is called mental body. Нашето тяло също има такова финно тяло, астрално или ментално финно тяло. So then the desires from the Karana Deha grow up into the linga sharira and become ideas. И от карана деха, от нашето тяло карана деха, желанията прониква в линга ширира, в финното тяло и те започват да дават плод, дават идеи. These are the samskaras I was talking about. И тук са вече самскарите, за които ви говорих. There's the idea of the woman I want, Marilyn Monroe. Вече в тази линга ширира, това финно тяло се появяват идеите. Аз вече знам каква жена харесвам и това е Марлин Монро. So we meditate on that. И ние започваме да медитираме върху тази. This is what Krishna is speaking of. Jeto vishya pungsam sangat teshu pajayate. Sangat sanjayate kama. So first by meditating on the objects of the senses in the mind, then we associate with them, and there is a taste develops. We're already enjoying them in the mind, and that mental sense gratification, then it simply increases lust stronger and stronger. Кришна обяснил вече това в Бхагавад Гита, че с медитация върху материалните обекти се развива привързаност, вкус, поход и това става все по-силно и по-силно.
So then we go from stage of thinking, feeling, then finally willing. Then we have to actuate these desires. И ние идваме от платформата на мислене, след това чувстване и накрая ние трябва да го извършим, да реализираме тези наши желания. And therefore the next stage, again Vishnu expands, Chirodakashay Vishnu, Super Soul. И затова отново Вишну експандира, Кширодакашай Вишну, свръхдушата. So then he enters into the heart of the grossly embodied living beings. Кширодакашай Вишну влиза в сърцата на всички, които са обусловени и са затворени в груби материални тела. And he helps them satisfy their desires in the gross body. И им помага да осъществят своите, Giving them knowledge, remembrance, forgetfulness. като им дава знание, помнене, забрава. So this is Shtula Sharira, the gross physical body. То се нарича стула шарира, грубото физическо материално тяло. So this is the process of creation. И това е процесът на творението. It's also the flow of our psychology. И това е потокът на нашата психология. From desire seeds to desire ideas to actions to satisfy our desires. От семената на желанията до идеите, проникнати от тези желания до действията за изпълнение. So, it is, as I said, it's all based on this primordial avidya, ignorance. И всичко това се базира на извечната авидия, невежество. The unconsciousness of the soul. Безсъзнанието на душата. And this is going on. Don't think that this, Karanadeha embodiment happened when we were with Mahavishnu and now we're in some other condition. No. The Karanadeha is still there and you go back to it every night in your sleep. You enter this susupti state. You are actually with Mahavishnu then, because these Vishnus are all the same. So we are back with Mahavishnu every night, sleeping inside of Mahavishnu. And then the next morning as we're coming out, first there's a dream state, we have some dreams, that's the next stage of creation, and then finally we wake up. And here we are in Sofia. So we're actually, the soul is moving between the potencies of these three Vishnus all the time. It's like a pendulum, you see. So this is our situation. This is our existence here. И така не си мислете, че тази карана дека сме оставили още в началото на творението. Не, тя е винаги с нас и ние всяка нощ, когато спим, ние се връщаме в тялото на Махавишну, своята карана деха. След това вие знаете как се събуждаме, минаваме през финно състояние, мечтите и след това се озоваваме къде? Грубото си тяло в София. Това е нашето положение. And again, when you consider, I was talking before about mundane religion. So here it is. You see, there's the soul and there's Vishnu. Well, what's the relationship? И аз ви говорих преди малко за светска религия. Ето, душата е на лице, Махавишну, тя е Махавишну. Но какви са взаимоотношенията? Yeah, the soul, he's just depending on the Lord to, give me a world in which I can enjoy my senses, satisfy my desires. And that's his relationship. Но какво мисли душата за Вишну? Тя каза, ето го Богът, който ще ми осигури добро задоволение в този свят за мен. Това е истината. So, what is perverted the soul's relationship with the Lord is, first of all, this avidya. Това, което е извъртило отношенията на душата с Вишну, е тази авидия. So that has to be removed. И тя трябва да бъде премахната. If we do not take steps to remove it, then it will continue to haunt. Even we're trying to be devotees, even we're chanting Hare Krishna, we will continue to be haunted by this avidya. И ако не предприемем някакви стъпки, за да я премахнем, всъщност ние ще бъдем винаги заловени от тази авидия. Нищо, че сме пренодали матру на Харе Кришна. And then you hear, devotees, they lament, I don't know why, they say. This is what you always hear. I don't know why, but I have material desires. I don't know why, but, I can't get rid of thoughts of sense gratification. I don't know why, but, I don't know why means avidya. That's why. That's what you should understand. That's what you need to understand. You see, all this I don't know why, it becomes an argument for my innocence. It's just happening to me. I can't do anything. No, you can do something. You have to follow what we just read here. Siddhanta balya chitte.
One has to strongly understand the siddhanta to remove this avidya and not be lazy. И често дори между преводите може да чу за такива налепи оправдания за невежеството, колко сме невинни. Ама аз не знам защо съм пълен с материални желания, не знам, нищо не мога да направя. Не знам. Не знаеш защо си в невежество. Това, което може да се направи е сиданта балия чите, да не сме мързеливи, да полагам усилия да отстраним това невежество. Now, of course, you can't remove this avidya in just one step. Всъщност тази авидия може с една стъпка да се отстрани. Srila Prabhupada, I was also reading a purport, Prabhupada saying that those who are unintelligent, it takes time to develop this intelligence. Prabhupada said it may even take many, many births. И Прабхупад казва, тези, които не са интелигентни, това ще им отнеме може би много време, може би много раждания. So, but still, Prabhupada says one should try to surrender completely. Но Прабхупад казва, човек трябва да се опита да се отдаде напълно. So you don't have this knowledge, but Arjuna also didn't have this knowledge in the beginning of Gita, but he surrendered to Krishna right in the beginning of second chapter. И Шрила Прабхупад казва, вие нямате това знание, но нищо. Арджуна също не е имал това знание в началото на Бхагавад Гита, но втора глава е описано как той се отдава на Кришна. Shishishtheyaham sarimam tvam prapanam. Now I am a soul surrendered unto you. Please instruct me. So in this way, he has placed himself in a situation to receive this knowledge and have his ignorance removed. И Арджуна казва, аз сега съм дошъл дадена на теб, Кришна, аз съм твой ученик, моля те, постави ме в такава ситуация, дай ми интелигентност, така че да се освободи от невежеството. So that we can do. Това е нещо, което и ние можем да направим. Then here we're just looking at the choice of the living entity. Тук става въпрос за избора на живото същество. And this has nothing to do with, you can't bring in on this point, you can't start talking about samskaras and this and that. There's a conversation where Prabhupada was having with one Indian gentleman, and this Indian gentleman was trying to argue like that. Един разговор има Прабхупад с един джентлмен от Индия на тази тема. So this Indian man was saying that, well, what he was saying in essence was that your disciples, they have surrendered to you because they have samskaras. There are certain impressions in their mind that have, like he was suggesting more or less, that they forced them, these disciples were forced by these mental impressions to take shelter of your lotus feet. И защото на това, което казва този човек от Индия, че твоите ученици ти се отдават, защото те имат такива натрупвания, впечатления в ума и просто те ги заставят да ти се отдадат. And he was furthermore suggesting that I don't have such samskaras in my mind. И той казва, аз пък нямам такива самскари в ума си. So then Srila Prabhupada was saying that, what are you talking about, samskaras? These boys, these disciples, before they were committing all sinful activities, breaking all principles. This was their samskara. But now they have come, they have surrendered, they are chanting Hare Krishna, they are following regular principles. Шрила Прабхупада обаче му отговори, казва, за какво говориш въобще? Тези моите